All right. This is our promise. We made up our minds to do something new, something different, do more, do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Kano governor presents letters of reinstatement to Emir Sanusi. Minister of Women Affairs bags Niger mass wedding. Oyo governor approves immediate recruitment of doctors and nurses. Delta government bans Okada scavengers in Asaba. And 403 more Israeli hostages' body found in Gaza. Finally on sports, Manu Gaba salutes Golden Eaglets after win against Togo. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour. Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Precious Afolabi. We'll bring you details of the news after the short break. We've all heard about home fires taking lives and destroying all that a family owns. These tragedies are reminders for us to double-check for fire safety. Make sure your home has properly installed and working smoke alarms. Practice a fire escape plan. Never leave cooking food unattended for long. Teach children never to hide but leave if there's a fire. Switch off all electrical appliances when not in use. In cases of fire, remember, the most important thing to do is to protect lives first. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do know that you can listen to us via website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 88.7 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. Governor Abubakar Yusuf has presented the letter of reinstatement to the 16th Emir of Kano, Muhammadu Sanusi II. Presenting the letter today, the governor said Sanusi was returned out of the convictions that he was victimized in 2019. And according to the governor, Sanusi was returned as the faithful rightful of the Kano to continue the good he has been doing for the good Kano people. Commenting on the legislative process that leads to Sanusi reinstatement, the governor insisted, once a bill is signed into law, it has become law and nobody can change it. Yusuf urged Sanusi to reunite the family of Ibrahim Dabo and also do more ensure that the Islamic sect are brought together as one worshippers of Allah.
Reinstated Emir of Kano Alhaji Muhammadu Sanusi has arrived at the Kano Government House. Sanusi is to officially receive his appointment letter and resume work as a sole first-class Emir of the state. The Emirate was gathered arrived at Kano, and a low-key coming reception was organized for him after security advice. The development point that all now set for the much anticipated event that will usher the Emir to force outing in the public since his reinstatement. Sanusi is expected to be at the African House of Kano Government House for a meaning Duba ceremony, from where he will proceed to the Nazara Emir Palace and then proceed to lead the Jumat prayer today at the Kano Central Mosque located at the palace in Kofa, Kudu. The Minister of Women Affairs Uju Kennedy Olayinka has announced scholarships and gave various gift items to 100 orphan girls in Niger State. Ahead of their state mass wedding today, the mass wedding has been sponsored by the Speaker of the House of Assembly, Abdul Malik Sadinkaji, and the minister had earlier kicked against the mass wedding of the young girls, saying it was a violation of the Child Rights Act. Ahead of the mass wedding, the minister, represented by the Special Assistant on Private Sector, Adaji Usman, was in Niger to announce scholarship for the girls and to also give them some items such as wrappers and foodstuffs. That items were given out to 200 young girls at the palace of the Emir of Kontangora, Muhammad Mauza, and the minister also represented 10 points of sales machines, 100 wraps, and 350 bags of 10 kg bags of rice. Your state governor, Seyi Makinde, has approved the immediate recruitment of doctors, nurses, consultants, and other healthcare professionals in the state. The chairman of Hospital Management Board, Akin Fagbemi, in a statement issued after meeting with the leaderships of the National Associations of Nigerian Nurses and Midwifery in Ibadan, the state capital, said the move was to address the pressing issues raised by the health workers. And according to the statement, the governor's decisions to recruit additional healthcare professionals in to address the shortage of staff in hospital and healthcare centers across the state. Fagbemi noted that the governor's decisions has been commended by various stakeholders, recognizing the commitment to prioritize the health sector and provide quality healthcare services for the state's residents. Delta State government has banned the use of commercial motorcycles, otherwise known as Okada, as a means of transportation within the state capital territory. The state government also banned scrap metals scavenging, others known as iron condemn, in the state capital, Asaba. The secretary to the state government, SSG, Kinsley Hemu, who spoke to reporters in Asaba, said the ban became necessary due to high crime rates committed with Okada and reported cases of vandalism of public facilities by the scavengers. And he said that the ban will take effect tomorrow, May 25th, but strict enforcement will enforce June 1, 2024. He also will be bringing the adequate of sensitizations to campaign will be embarked upon by enforcement, adding that the ban was not targeted to any particular tribe, but in the interest of peace and security. Governor Dauda Lawal of Zamfara State has commended the federal government and the Nigerian military for deploying more troops to the state in a bid to tackle the activities of bandits. The governor particularly thanks the troops of the Joint Task Force for the sustained slaughter against the assailants and has been causing chaos in the state. This is contained in a statement after a State Security Council meeting which discussed the security situations and the ongoing onslaught against bandits. The meeting was attended by the heads of security agencies in the state to include the military,
the Police, Department of State Services, Nigerian Civil and Defense Corps. Among others, Governor Lawal commended the troops for the successes recorded so far in the fight against bandits. The Conscientious Youth and Empowerment Foundation (CYEF) has charged the Kwara State government not to take issues raised regarding the investigations into the Koro kidnapping case for granted. In a statement signed by its coordinator, Comrade George Oyeyola, and the issues in Ilorin, Kwara State, the civil society organized that has been needed for the state government to conduct further investigation into the matter and ensure that those wrongly alleged are let off the hook and duly compensated. And it asked the state government to look into the reports of torture, unlawful detention, extractions of statements under the duress, and other alleged violations of human rights. CYEF said that this call has become essential in view of complaint by some human rights activists as well as the published articles online detaining on the matter of arrest and detentions of some people linked with the criminal act. Daisy Had will ensure the innocent citizens not to suffer as victims of miscarriage of justice. The police command in the Federal Capital Territory (FCT) has detained one of the officers over an accidental discharge that led to the death of one Onyebuchi Anene in Abuja. The police public relation officer in FCT, SP Josephine Eda, said this in a statement today in Abuja. Eda said that a tragic as unprecedented accident happened in Buizaye area of Abuja on Wednesday at about 9:45 p.m. She said that the Commissioner of Police CP in charge of FCT, Mr. Bennett Igwe, has ordered an investigation into the incident. Heda said that the CP has directed the Deputy Commissioner of Police in charge of the Criminal Investigation Department to commence an immediate and strict investigation into the circumstances surrounding the death. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll go on a short break now. When we return, we go on foreign news and sport news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that break. You can listen to us as we continue the news. Straight up to the foreign scene, the Israeli Defense Forces IDF has said bodies of 3 more Israeli hostages has been recovered from Gaza. In a statement today, the Israeli army and the names of the hostages are Hanan Yodloka, Michael Nessenbaum, and Oro Azodes. And the IDF said that the men's bodies were recovered from the northern town of Jabalia overnight in a joint operation with Israel Domestic Intelligence Agency. And it comes 1 week after the 3 other hostages' bodies were retrieved from Gaza. And the dead hostages were among 252 people who were taken captive when Hamas gunmen attacked Israel on 7 October. Killing about 1,200 people. There's also about 130 still held in Gaza, and according to the Israel government.
And still on the foreign scene, a desperate search for a survivor is on the way after two-story restaurants collapsed on the Spanish island of Majorca, killing 4 people and injuring 16 others. Several people are believed to be trapped under rubble at the site of the Medusa Beach Club and beside restaurants in one of the busiest area of the region's capital, Palma de Majorca. And police said that the victims are Spanish men and the German women and a Senegalese man reported to be Adorie Delph, and which made the national headlines in 2017 for rescuing a man who was struggling in water off the Majorca coast. Police says that the trace caves is because of the excessive weight being placed in it, but investigations continue. The emergency workers to have called a silence as they listen to the survivors. Now moving on to sport, the Golden Eaglet head coach Manu Gaba has praised his player for their impressive performance in the encounter against Togo at the West African Football Union Under 17 Championship, and the Olders booked their place in the semi-finals after the comfortable 3-0 victory over the Junior Hawks. Abdul Muiz Adeleke scored twice, with Rafa Adams also targets Gaba after the same as the match was a good game for the team, not because of the 3 goals scored, but because the team played in their best way so far in the tournament. The Golden Eaglet face Cote d'Ivoire in the semi-finals tomorrow. The winner of the semi-final match is guaranteed a ticket to the next year Africa Under 17 Cup of Nations. Still in sport, Stefano Pioli has been sacked as the head coach of AC Milan 2 years after guiding them to the Serie A title. The Italian giant announced in a statement today that Pioli, who was under contract until 2025, will be departing after the end of the current season after having been in charge of the Force team since October 2019. AC Milan will finish second this season, but way behind the city rival Inter, who was linked to the title by beating Pioli team 2-1 at the end of April, and the Italian football their first league title since 2011. He also gathered the 7 times European champions to lead season Champions League semi-finals, where they lost to Inter, according to the report on the Italian media. Paulo Fonseca, and the Portuguese coach, who has been in charge of French club Lille for the last 2 seasons, in the line to take over. With that, we have come to the end of the news on the hour, but before we go, here again are the major recap of the highlights. Kano governor presents letters of reinstatement to Emir Sanusi. Minister of Women Affairs back Niger mass wedding. Oyo governor approves immediate recruitment of doctors, nurses. Delta government ban Okada scavengers in Asaba. And on the foreign scene, 3 more Israeli hostages' body found in Gaza. On sports, Manu Gaba salutes Golden Eaglets after win against Togo. Do you know on this day, in 2014, former Prime Minister of Thailand, Yetlok Changsintra, was detained by the army after military coup. Now you know. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on this number 0916 062 726
And the news on the hour is edited by Abiodun Akinwumi. And my name is Precious Afolabi. Many thanks for listening. In the finest city of Ilorin lies a secret. Diamonds 88.7 FM. Radio like no other. 88.7 FM. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sounds. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán. Nínú tára tíá ní tára máa pàǹkà bára nùgánú ni wọ́n ti sọ. Bárúdúrà ìyẹ̀wọ̀n àmì sọ yẹ́rá sọ́kò pín súbàrà tẹ́gbàrà kakọ́rẹ̀kọ́rẹ̀ nkóbu. Mamam steeti okra n'obusowa Nigeria yara aka tọbụ nkora kọrẹkọrẹ toruwa 2023 wọn suru wakuru seruso nemegeni steeti nyenda tia ye tie sowa bako cervical cancer nkọrẹkọrẹ ko ye nso dika bento nkuro bibu bebamo ta wọn no bannendi sereka wọn okra ne dokotoro dia odo benturukuo sa wọn suru n'obuseru nsonyonda no berundi 2024 wọn geso bukabe cervical cancer nkọrẹkọrẹ kuwa HPV nkọ́rẹ̀kọ́rẹ̀ yakura tọ̀nù nọ́ni sàn kama yẹn sọ̀bùrà máa dá mọ́. àmọ́ àwọn ọkùnrin náà sáré wọn àrọ́ adóbùnú gundi àǹdà tọ́bùn kóra ń bára dọ́mọ́ tẹ̀bọ́sọ́kùmọ́ cervical cancer domi yẹ kó de suka bára tètè yàrá. ìdẹ̀sùbẹ̀ sàtàn kúrò bíbu gọ́ngẹ́rẹ́ kò gìsọ bukura sí àná ìsunruwa ìmàkì yẹn sansan náà ìsọkúwo 07060416787 òkùnmàmẹ́ni 08067085017 National Primary Healthcare Development Agency kabebadabani nune bebosun kparate ni ko siamo. My people, better to read the grant for this month of May. You fit enjoy great offer when you buy your favorite Bajaj Boxer. Sharply go enough power dealer way near you to jolly better woof. Odolo, offer they available while stock last. Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka àmúlùdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM. Ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Àwọn kókó inú ìròyìn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò ti ṣàgbékalẹ̀ lẹ́tà ìpadàpọ̀ sípò fún Emir Sanusi. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin ti ṣàtìlẹ́yìn fún ìgbéyàwó ọlọ́pọ̀ èrò. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu ètò ìgbanisíṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera. Ìjọba ìpínlẹ̀ Delta ti fòfin de ọ̀kadà àti àwọn oníbólà nílùú Àsàbà. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè 3 lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n mú ní ìgbèkùn ti jáde láyé. Lẹ́kàrẹ́ ìdárayá Manu Garba ti gbóríyìn fún àwọn ọmọ ikọ̀ Golden Eagles. Ẹ̀ka àsán ṣé ń tẹ́lápọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti lè ṣẹ̀wá Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláyínká Àjàní Àjíbádé lórúkọ tèmi. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́.
bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o. ẹ mọ́mọ́ bínú kí ni òun ti bà mí ńlẹ̀ ni. ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́ ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú o tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kinní ọ̀hún tó sì bà lóúnjẹ lòmíì ó lè fo ní irú àìsàn ni èyí tó ṣe ń ò dá o. ó yá àfira kó bó ti ṣe é kúrò ń bẹ̀ ń. ẹ mọ́ bínú o mọ̀mọ́. ẹ rí nǹkan awíwíwí afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa bẹ́ẹ̀ bá a wá kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsì àyíká yín ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀bà fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún urẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn ẹ jẹ́ ká àyíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. gómìnà Abba Kabir Yusuf ti ṣàgbékalẹ̀ lẹ́tà ìpadàbọ̀sípò fún emir kẹrìndínlógún ní ìpínlẹ̀ Kano Mohammed Sanusi kejì nígbà tó ń ṣàgbékalẹ̀ lẹ́tà ọ̀hún lónìí gómìnà ní wípé wọ́n dá Sanusi padà sórí ipò gẹ́gẹ́ bí ojúlówó emir ìlú Kano láti tẹ̀síwájú lórí àwọn iṣẹ́ rere rẹ̀ eléyìí tí ó ti ń ṣe bọ̀ fún àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Kano nígbà tí ó ń gbóríyìn fún ìlànà òfin eléyìí tí ó ṣokùnfà ìpadàbọ̀sípò rẹ̀ sí orí ipò gómìnà yìí tún ní wípé bí wọ́n bá ti buwọ́lu ìwé àbá láti sọ di òfin ó ní ó ti di òfin tí ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ pa idà rẹ̀ Yusuf wá rọ Sanusi láti mú ìṣọ̀kan bá ẹbí Ibrahim Dabo kí wọ́n sì sọ ẹ̀sìn Islam di ọ̀kan ṣoṣo láàrin àwọn olùjọ́sìn. Emir ìpínlẹ̀ Kano tí wọ́n dá padà sórí ipò Alhaji Mohammed Sanusi ti balẹ̀ sílé ìjọba ìpínlẹ̀ Kano. Sanusi ni ó fẹ́ lọ tẹ́wọ́ gba ìwé ìyànsípò rẹ̀ láti lè fi padà sẹ́nu ojúṣe gẹ́gẹ́ bí Emir onípò kìíní ní ìpínlẹ̀ náà. Emir ni ó balẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Kano lónìí ní bòńkẹ́lẹ́ láìsí tìlù-tìfọn eléyìí tí ó láriwo nínú rárá. Èyí fi hàn wípé gbogbo ètò ló ti tò láti ṣe ayẹyẹ ìjáde síta àkọ́kọ́ fún Emir yìí lẹ́yìn ìpadàbọ̀sípò rẹ̀. Sanusi ni wọ́n ń retí láti balẹ̀ sí African House ní ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Kano fún ayẹyẹ dábà kékeré kan níbi tí yóò ti máa gbéra lọ sí ààfin Emir tí yóò sì tún lọ máa ṣíwájú ìrun Jímọ̀ ní mọ́sálásí ńlá ti ìlú Kano. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin Uju Kennedy Ohaneye ti kéde ètò ìgbàgbára wọni tí ó sì tún ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀bùn lóníranran fún àwọn ọmọbìnrin aláìlóbìí bíi 100 kan níye ní ìpínlẹ̀ Niger ṣáájú ayẹyẹ ìgbéyàwó ọlọ́pọ̀ èrò tí wọn yóò ṣe fún wọn lónìí. Ayẹyẹ ìgbéyàwó ọlọ́pọ̀ èrò yìí òun ni abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ náà Abdulmalik Sakindanji ló ṣe agbátẹrù rẹ̀. Mínísítà yìí ni ó ti ṣáájú tako ètò ìgbéyàwó àwọn ọmọbìnrin yìí pẹ̀lú àwíjàre wípé ó tako ẹ̀tọ́ àwọn ọmọbìnrin. Ṣáájú ayẹyẹ ìgbéyàwó ọlọ́pọ̀ èrò yìí mínísítà yìí ẹni tí olùgbanilámọ̀ràn pàtàkì lẹ́ka iṣẹ́ aládàáni Adaji Usman tó ṣojú fún balẹ̀ sí ìlú Niger láti lọ kéde àwọn ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ọ̀hún níbi tí wọ́n tún ti fún àwọn ọmọbìnrin náà ní aṣọ àti àwọn ohun mìíràn tẹnu ń jẹ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti buwọ́lu ètò ìgbanisíṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ dókítà nọ́ọ̀sì olùgbanilámọ̀ràn lẹ́ka ètò ìlera àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera mìíràn sí iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ náà. Alága ìgbìmọ̀ aláṣẹ àwọn ilé ìwòsàn Akin Fágbèmí nínú àtẹ̀jáde rẹ̀ tí ó fi léde lẹ́yìn ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn aṣíwájú ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí nílùú Ìbàdàn ní wípé ìgbésẹ̀ yìí òun láti fi bi ojú wo àwọn ìpèníjà tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera pe àkíyèsí ìjọba sí àti látàrí àdínkù àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera láwọn ilé ìwòsàn tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba
ìpínlẹ̀ Delta ti fi òfin de àwọn ọlọ́kadà àti àwọn oníbólàbólà ní olú ìlú ìpínlẹ̀ náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Delta fi òfin de àwọn oníbólàbólà àti àwọn ọlọ́kadà yìí ní ìlú Asaba. Ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Delta Kingsley Emo òun ni ó fọhùn ọ̀rọ̀ fún àwọn oníròyìn nílùú Asaba. Ó ní ìgbésẹ̀ yìí ṣe kókó láti lè fi mú àdínkù bá àwọn ìwà ọ̀daràn eléyìí tí wọ́n ní ó ń ti ọwọ́ àwọn ọlọ́kadà àti àwọn oníbólà wá ní ìlú náà. Ó tẹ̀síwájú wípé ìfòfindè yìí ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ láti ọ̀la lọ tí ń ṣe ọjọ́ 24 oṣù karùn-ún. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá gbámú wípé ó fọwọ́ pa idà òfin ìjọba ìpínlẹ̀ Delta lójú yóò fi mú kó ata òfin. Gómìnà Dáúdà Lawal ti ìpínlẹ̀ Zamfara ti gbé oríyìn fúnjọba àpapọ̀ àti àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà fún dídarí àfikún àwọn òṣìṣẹ́ ọmọ ogun lọ sí ìpínlẹ̀ yìí lójúnà àti lè fi gbógun ti àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí. Gómìnà tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ ọmọ ogun JTF fún gbígbéná wojú àwọn màdàrú tí wọ́n ń da omi ìtura ìpínlẹ̀ náà rú. Èyí ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi léde lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ náà níbi tí wọ́n ti jíròrò nípa ètò ààbò ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́ka ètò ààbò gbogbo ni wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé tá à ń ròyìn rẹ̀ yìí. Ẹgbẹ́ kan tí a mọ̀ sí Conscientious Youth and Empowerment Foundation CYEF ti rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara láti má ṣe fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú àwọn ọ̀rọ̀ tí ó jẹ jáde níbi ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ti ìlú Koro. Nínú àtẹ̀jáde tí adarí ẹgbẹ́ náà Comrade George Oyeyiola tó fi léde nílùú Ìlọrin fi yé ni pé ó ṣe pàtàkì kí ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ó ṣèwádìí ẹ̀sùn kan wípé wọ́n náwó gan àwọn aláìṣẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà kí wọ́n sì fún wọn ní owó gbàmábìínú. Wọ́n tún wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba ìpínlẹ̀ Kwara láti ṣe ìwádìí lórí ẹ̀sùn ìfìyàjẹni àti títẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójúmọ́lẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi kan àwọn ènìyàn kan lórí ìwádìí ìjínigbé ìlú Koro ọ̀hún. Àjọ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti olú ilé wa nílùú Àbújá títí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan mọ́ àtìmọ́lé lórí ẹ̀sùn àṣìta ìbọn eléyìí tí ó ṣokùnfà ikú ẹnìkan tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Onyebuchi Anele ìyẹn nílùú Àbújá. Ẹni tí ó jẹ́ alukoro fún àjọ ọlọ́pàá SP Josephine Ade ni ó fọhùn ọ̀rọ̀ yìí léde ìyẹn nínú àtẹ̀jáde kan tán fi léde nílùú Àbújá lónìí. Ade jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí òun ni wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi ọwọ́ agogo 10 àṣálẹ́ ó kù ìṣẹ́jú 15 ìyẹn ní ọjọ́ Ọjọ́rú tí ó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tó yanrantí lórí ohun tí ó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí ń tẹ́tí gbọ́ láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ ìròyìn lẹ́kọ̀ọ́ tilẹ̀ òkèrè àti tàrí ìdárayá lámàmúwa sí etí ìgbọ̀yìn à ń padà bọ̀ láàrin ìṣẹ́jú àyà. Hello, you found me lórí social media èmi ọmọ yín ni pretty by ni. Mo ṣe fídíò yìí lónìí láti update everybody. As you can see, I'm at Bọ́lákalẹ̀ Street. Ṣeré White House yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gate black yẹn. Ibẹ̀ gangan ní ilé mi. Gbogbo eré tí mo máa ń sá yìí every morning ni mo máa ń ṣe ní 7 a.m. every day. Mo ṣe máa ń keep fit lélẹ́yìí. Ẹ̀rí shape mi ni can see ó gbọ́ ọmọ ló tù yìí. Ó mà ṣe o. Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ fọwọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀kùn fólè fira rẹ̀ lájínigbé lọ́wọ́. Gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú kọ̀rọ̀kọ́ndú ayé rẹ̀ àti ara rẹ̀ ló ti fi láyé lọ́wọ́ yìí. Àwọn tó o mọ̀ tó o sì mèrò ọkàn wọn. Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ àwọn tí ò ń bá dọ̀rẹ́ lórí ayélujára tó bẹ́ẹ̀ ṣá? Ayé le o, èèyàn sì burú. Kìí sì ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ayélujára yìí náà ló fẹ́ dáadáa fún ọ. Ṣọ́ra mójú àwọn tó máa fàṣírí ayé rẹ lé lọ́wọ́ lórí ayélujára. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń tẹ̀síwájú láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Ikọ̀ àjọ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Israel ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ti rí òkú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè náà 3 eléyìí tí wọ́n jí gbé nílùú Gaza. Àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde lónìí ni wọ́n ti dárúkọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Israel 3 ọ̀hún tí wọ́n ṣe àwárí òkú wọn. Wọ́n ṣàlàyé wípé ìlú Jabalia ni wọ́n ti rí òkú àwọn 3 náà lásìkò ìwọ́de àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Israel. Lẹ́kàárẹ̀ ìdárayá ẹni tí ó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Golden Eagles Manu Garba ti kí àwọn ọmọ ikọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi tayọ ilẹ̀ Togo níbi ìdíje Wafobi. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí òun ni ó jẹ́ kí ikọ̀ Golden Eagles kí wọ́n wọlé sí ìpele tọ́kọ̀gùn sí àṣekágbá níbi tí wọ́n ti fi àmì ayò 3-0 hàn ikọ̀ Junior Hawks. Kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní, ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò ti ṣàgbékalẹ̀ lẹ́tà ìpadàbọ̀sípò fún Emir Sanusi. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin ti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbéyàwó ọlọ́pọ̀ èrò. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu ètò ìgbanisíṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Delta ti fòfin de àwọn ọlọ́kadà àti àwọn oníbólà nílùú Àsàbà. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè 3 lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n mú ní ìgbèkùn ti jáde láyé. Lẹ́ka eré ìdárayá Manu Garba ti gbé oríyìn fún àwọn ikọ̀ Golden Eagles. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ní àyájọ́ òní ọdún 2014 wọ́n ti mínísítà àgbà lórílẹ̀-èdè Thailand Yingluck Shinawatra mọ́lé látọwọ́ àjọ ọmọ ogun tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba. Àyíbá àmọ́ ẹ lè ní èyíkéyìí ìròyìn tẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin létí. Ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 091 60 62 7526. Abíọ́dún Akínwùmí ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ọláyínká Àjàní Àjíbádé ló tú ló kà á lédè Yorùbá. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa ní ìkànnì yín ìkànnì wa ìkànnì Diamond 88.7 FM your shining supreme. Ó dìgbà. ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka amúlùúdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM, ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin.